Dear students, welcome to our next class. In the previous class, I told you that I will start with the next part of our text. In the last class, I told you about the four images you see on the screen and in your textbook. And we were in the Unit 1, Lesson 1, and now the next part of this Unit 1 and Lesson 1. And you see four images, and I told you that the very first image is the image of Nelson Mandela, second one is our rebel poet, our national poet, Kazi Nazrul Islam, third one Dr. Mohd Shahidullah, and the fourth and last one Bill Gates. And in the very one you see warm up activity and work in pairs. What the people in the picture, why are they famous? Just these four images about which I am telling you, and I have already told you. Now this next part, make a list of some famous people that you have heard about and write about their contributions in their fields. And you are now living in the age of internet, and you will find out if you want anything else you like. So as this is our online class, it is quite impossible for us to give any details about something, but let us try in this way. I have just written for you from the internet some names, some famous names who contributed for this world. Number one, Abul Qasim Fazlul Haq, and you will read out all about him from the internet or from this place. Next one, Sheikh Mujibur Rahman. I must tell you something about this great man, without whom we are quite unable to say anything independently in this country. For this man, we got independence from 1970 on. For this man, from the oppression of the Pakistani rulers. Sheikh Mujibur Rahman, he is our, he is called the Jatir Janok, that is father of the nation. We must learn about him in details. Next, there's some other names, some other famous names. Abraham Lincoln, he was the famous American president. Martin Luther King Jr., one of America's most influential civil rights activists. Mahatma Gandhi, you have just heard about him. And Christopher Columbus, without whom we are quite unable to see the continent of America now. Leonardo da Vinci is the great thinker and the painter of the famous art Mona Lisa. Albert Einstein is the greatest scientist of this century. Neil Armstrong, he was the first man to land on the moon's surface. William Shakespeare, a very famous poet and playwright. Okay, now we will start our first lesson of college life. This is Unit 1, People and Institutions Making History, Lesson 1. And the name of this Lesson 1 is, the title is Nelson Mandela from Apartheid Fighter to President. And in the last class, in the previous class, I already told you about the very meaning of this part, Nelson Mandela. And in this text, we are going to learn about him in details. He was the president of South Africa, but before being president, he had to fight for a long time. We can say all along his life, and he was imprisoned. And all the information you will get now from this passage. This is the passage which is published by a famous news agency called Reuters in 2013
15 December. And Johannesburg, this is a famous town of South Africa. Let us start reading. We will read, and next in the you will see the very meaning, Bengali meaning with English in the next page, and you will first learn about the words, then you will come again to read again and again to grasp the idea of the passage. Let us start reading. Nelson Mandela guided South Africa from the shackles of apartheid to a multiracial democracy. As an icon of peace and reconciliation who came to embody the struggle for justice around the world. This is a long sentence. You see, when you will get this kind of long sentence, you must try to divide this sentence into parts. Just see how I am dividing this. Nelson Mandela guided South Africa from the shackles of apartheid to a multiracial democracy. That is, Nelson Mandela পরিচালনা করেছিলেন, গাইড মানে পরিচালনা করা, সাউথ আফ্রিকা, দক্ষিণ আফ্রিকাকে ফ্রম দি শ্যাকেলস অফ অ্যাপার্থাইড। শ্যাকেলস মানে শিকল, শিকল দিয়ে যেমন একজনকে বেঁধে রাখলে সে চলে যেতে পারে না, ঠিক একইভাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় তখন অ্যাপার্থাইডের শ্যাকেল ছিল। অ্যাপার্থাইড মানে জাতিগত বৈষম্য। জাতিগত বৈষম্য এর বিভিন্ন রকম প্রকার হতে পারে। মনে করো নারী পুরুষ, ধরে নেওয়া যাক সাদা কালো, ধরে নেওয়া যাক ব্যবসায়ী শিক্ষিত, ধরে নেওয়া যাক শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধরে নেওয়া যাক কৃষক শিল্পপতি। এই যে পার্থক্যগুলা, এই ধরনের পার্থক্য ওখানে ছিল। স্পেশালি সেখানে যে জিনিসটা ছিল সেটা হচ্ছে ওখানকার মূল আদিবাসী তারা কিন্তু রঙে কালো, কিন্তু ইউরোপিয়ান যারা তারা হচ্ছে সাদা চামড়া, এবং তারা ওই জায়গাটা জোর করে দখল করে রেখেছিল এবং তাদের শাসন ব্যবস্থা ওখানে চালাচ্ছিল। এবং এই চালানোর সময় তারা ওখানকার যারা আদিবাসী তাদের উপরে প্রচণ্ডভাবে বিভিন্ন অত্যাচার করত, এবং তাদের যে প্রয়োজন সেটা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করত, তাদের যে অধিকার সেখান থেকেও তাদেরকে বঞ্চিত করত। এই দিস ইজ কল্ড অ্যাপার্থাইড, দ্যাট ইজ শ্যাকেলস অফ অ্যাপার্থাইড। তাহলে নেলসন ম্যান্ডেলা কী করেছিলেন? এই অ্যাপার্থাইডের শৃঙ্খল থেকে আফ্রিকাকে মুক্ত করেছিলেন। মুক্ত করে কী করেছিলেন? হি লেড দিস টু এ মাল্টিরেসিয়াল ডেমোক্রেসি, এবং তিনি ওখানে বহুজাতিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্ম দিয়েছিলেন। তার মানে কি, ওখানে তখন প্রত্যেকটা মানুষ, সে সাদা হোক আর কালো হোক, নারী হোক পুরুষ হোক, যে কোনো মানুষ তার অধিকার ছিল ভোট দেওয়ার, ভোট দিয়ে তার সরকার গঠন করার। এইটার নামই হচ্ছে মাল্টিরেসিয়াল ডেমোক্রেসি। Next, as an icon of peace and reconciliation, that is Nelson Mandela. You can see that he became the president. So you said that he is the president of South Africa. But not only this, what he did for this country, what he did for the development of this country, you must learn about him. After being tortured by the then government, this man became an icon of peace and reconciliation. He never fought with them, but he struggled all along his life to develop the democratic system of this country, and for this he became the president. But after being president, and after his being tortured, and after his long life struggle, he became an icon of peace and reconciliation. Peace মানে শান্তি, আর reconciliation মানে সম্প্রীতি। শান্তি এবং সম্প্রীতির প্রতীক হয়ে গেছেন। who came to embody the struggle for justice around the world. বলছে তিনি মূলত সারা বিশ্বে বিভিন্ন স্থানে যে বৈষম্য আছে, যে পার্থক্য করা আছে, যে অত্যাচার আছে, নিপীড়ন আছে, তার বিরুদ্ধে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রতীক হচ্ছেন আমাদের নেলসন ম্যান্ডেলা। imprisoned for nearly 3 decades. প্রিজন মানে কারাগার, ইমপ্রিজন মানে কারাগারে আবদ্ধ করা, তাহলে ডিকেড মানে দশক, 10 বছর মিলে একটা দশক, অর্থাৎ তিনি 3 দশক প্রায় কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। কাদের দ্বারা? সেই হোয়াইট মাইনরিটি টর্চার যারা করতো, সেই মাইনরিটি গ্রুপ
তারাই তাকে জোর করে জেলে আবদ্ধ রেখেছিল যাতে তিনি আন্দোলন করে এই অধিকার প্রতিষ্ঠা না করতে পারেন। 3 দশক ধরে জেলে থাকছেন কিসের জন্য? ফর ইস ফাইট এগেনস্ট হোয়াইট মাইনরিটি রুল, অর্থাৎ অল্প সংখ্যক যে সাদা মানুষ যারা ইউরোপ থেকে জোর দখল করে রেখেছিল ওই দেশটা, ওখানকার যারা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় অর্থাৎ কালো মানুষ তাদের উপরে অত্যাচার করত, এবং এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে নেলসন ম্যান্ডেলা কথা বলেছিলেন। তাই তাকে 3 দশক, প্রায় 30 বছর, originally it is 27 years, he was imprisoned by the white minority group, minority rulers. Mandela never lost a resolve to fight for his people's emancipation. But it is an interesting matter. Although he was in prison for about 27 years, he was determined to fight to make people to make his people free from the torture of the white minority group. এই এমানসিপেশন, মুক্তি তিনি চেয়েছিলেন তার জনগণকে মুক্ত করতে, তার নিজের জীবন দিয়ে এলো। হি ওয়াজ ডিটারমাইন্ড টু ব্রিং ডাউন অ্যাপার্থাইড হোয়াইল অ্যাভয়েডিং এ সিভিল ওয়ার। তার একসঙ্গে দুটো লক্ষ্য ছিল। একটা ছিল তার নিজের মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করা, তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, তাদের মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি আনা, তাদের ভোটের অধিকার দেওয়া, তাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা ব্যবস্থা, মানুষের মৌলিক চাহিদা সেগুলোর বাস্তবায়ন করা। আবার একই সঙ্গে যেহেতু ওখানে সাদা লোকজন আছে, তারাও ওই দেশের নাগরিক, এই মুহূর্তে তাদের সঙ্গে যাতে যুদ্ধ না বাঁধে, তাহলে সেই চেষ্টাও করেছিলেন। সিভিল ওয়ার মানে গৃহযুদ্ধ, একই স্থানে দুটো গোষ্ঠী বা একই দেশের ভিতরে বিভিন্ন গ্রুপের ভিতরে যে যুদ্ধ হয়, এটার নাম হচ্ছে সিভিল ওয়ার। Can you understand? Do you understand? Yeah, thank you. His prestige and charisma helped him win the support of the world. বলছে তার যে সম্মান, এই যে 27 বছর ধরে জেলে থাকার কারণে, এবং তার এই যে স্যাক্রিফাইসিং টেন্ডেন্সি ফর দি পিপল অফ হিস কান্ট্রি, তার দেশের, নিজের দেশের মানুষের জন্যে তিনি যে সংগ্রাম করছেন, তার জন্য সারা বিশ্বে তার যে একটা সম্মান তৈরি হয়েছে, এবং তার যে ক্যারিশমা হচ্ছে কীর্তিমান কোনো ব্যক্তি যিনি অনেকের মধ্যে অন্যতম, সেই তার অন্যতম এইটার মাধ্যমেই তিনি সারা বিশ্বের সমর্থন আদায় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কীভাবে? তার একজন মানুষ যখন নিজের জীবন স্যাক্রিফাইস করছে, শুধু নিজের জীবনের জন্য না, বৃহত্তর মানুষের জন্য, সমস্ত বিশ্বের জন্য, তিনি অবশ্যই একজন এক্সেপশনাল ব্যক্তি হবেন। এটাই হচ্ছে তার ক্যারিশমা। You will see the very meaning of these words, and in your Ghosh you will try to find out the meaning of the words and read out the text with its meaning. So as this is a very small class, I must thank you today, and next part, the very next part of this text, I will start very soon. See you again, and I think you will join in the next class for your own help. Thank you very much. Thank you.